Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sriyata Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagadatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajevam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sivasakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishvare Vrishabhanu Suttadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratize Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, I think I see some of the devotees who came from the farm. Похоже, я вижу некоторых преданных с фермы. Да. You're going to get the same class again. И вам придется снова ту же самую лекцию послушать. Of course, it can't be exactly the same. Ну, конечно, она не будет точно такой же. But we'll use the same verses again from Chaitanya Charitamrita. Но мы будем пользоваться теми же самыми стихами из Читания Чаритамриты. Okay, so it's chapter 4, text 17 of the Adi Lila. Это Ади Лила, глава 4, текст 17. Aishvarya Gyaneti Sabha Jagata Mishrita Aishvarya Shitila Preme Nahi Mora Prita Amara Ishvare Mane Apanake Hina Tare Preme Vasa Ami Nahai Adina Aneketa Ye Bhakta Bhaje Ye Bhave Tare se bhave bhaji e mora svabhave. So I'm reading text 17 to text 19. Это я прочитала тексты с 17 по 19. They will bring it soon. They're bringing. I can translate just looking at your text. You can try. Yes. Lord Krishna thought. Господь Кришна подумал. All the universe is filled with the conception. Все вселенные, они полны концепцией of my majesty. Моего величия. But love weakened by that sense of majesty. But love weakened by that sense of majesty. Но любовь ослабляется из-за этого чувства величия. Does not satisfy me. И это меня не удовлетворяет. Krishna speaking. Кришна говорит. If one regards me as the supreme Lord, если кто-то считает меня верховным Господом, and himself as a subordinate, а себя моим подчиненным, I do not become subservient. Я не становлюсь его слугой. To his love. Я не подчиняюсь его любви. Nor can it control me. И также она не может контролировать меня. In whatever transcendental mellow, в какой бы трансцендентной расе, my devotee worships me, мой преданный не поклонялся мне, I reciprocate with him. Я отвечаю ему тем же. That is my natural behavior. Это мое естественное поведение. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Lord, Господь,
by his inherent nature. Благодаря его изначальной природе. Yes, the book. Good. Chapter 4, text 19 now. 19. Yeah, we're reading the purport. Yes. Комментарий Шрилы Прабхупады к 19 стиху. Природа Господа такова, что Он открывается своим преданным согласно присущей им склонности к какому-то определенному виду служения. Большинство людей поклоняются Господу с благоговейным трепетом, однако игры Кришны во Вриндаване показали, что Ему больше нравится, когда преданные относятся к Нему как к своему любимому сыну, близкому другу или дорогому возлюбленному и служат Ему, движимые естественной привязанностью. В таких трансцендентных любовных отношениях Господь ставит себя в зависимость от преданного. Чистая любовь к Богу подразумевает свободу от каких бы то ни было внешних материальных желаний, от корыстных мотивов и умозрительных рассуждений. Это чистая, естественная любовь к Богу, спонтанно пробуждающаяся на абсолютном уровне. На этом уровне преданное служение всегда исполнено любви и свободно от мирских привязанностей. Mukam karoti vachalam pangum langaite gilim yatkripa tamaham vande Sri Gurum Dinatarinim. So I want you to go to text 17 and read 17, 18, 19 translations. Переводы стихов с 17 по 19. Кришна думал: «Вся Вселенная проникнута сознанием моего величия, но любовь, ослабленная благоговейным трепетом передо мной, не приносит мне удовлетворения. Если человек чтит меня как верховную личность Бога, а себя считает моим нижайшим слугой, его любовь ко мне не покорит моего сердца и не возымеет власти надо мной. Я отвечаю взаимностью на любовь моего преданного в той трансцендентной расе, в которой он мне поклоняется. Такова моя природа». So Krishna says that nearly everyone in the universe worships him with reverence. Кришна здесь говорит о том, что практически каждый в этой вселенной поклоняется ему с глубоким почтением. That means they're afraid of him. Это означает, что они боятся его. Because he's so powerful. Потому что он такой могущественный. As the Christians say, Almighty God. Как говорят христиане, всемогущий Господь. And they say you should fear God. И они говорят, что вы должны бояться Бога. Because God will destroy you. Потому что Господь может вас уничтожить. Send you to hell. Он может вас в ад послать. That's the Christian idea. Это христианская идея. That's not Hare Krishna idea. Это не идея Харе Кришна. We don't have a God like that. У нас не такой Бог. Our God is our friend. Наш Бог наш друг. You understand? Вы понимаете? We are Radha Govinda. Вот мы видим Раду Говинду. Does Radha Govinda look like he will hurt you? А разве Рада Говинда выглядит так, что как будто они вам боль могут причинить? What do you think? Что вы думаете об этом? Krishna will hurt you? Кришна вам боль причинит? No. No, Krishna is saying that everybody worships him with fear. Нет, Кришна говорит, что ему все поклоняются со страхом. Just like Arjuna is Krishna's friend. Например, Арджуна – это друг Кришны. And Krishna was telling Arjuna, I'm the supreme personality of Godhead. И Кришна говорил Арджуне, что я верховная личность Бога. And Arjuna says, oh, can you show me? А Арджуна говорит: хорошо, покажи мне это. Can you give me the eyes so I can see how you are God? Ты можешь дать мне глаза, чтобы я увидел, что ты действительно Бог? Because Arjuna doesn't have those eyes. Потому что у Арджуны нет таких глаз. It's not just something in the mind. You need eyes to see that. Это не только от ума зависит, нужны глаза, чтобы это увидеть. So Krishna showed Arjuna his universal form. И Кришна показал Арджуне свою вселенскую форму. And what happened when Arjuna saw it? И что случилось, когда Арджуна это увидел? What happened? Что случилось? Yes, he became afraid. Да, он испугался. And he became shaking. Он стал трястись. And what did he say? А что он говорил? He said, "Oh Krishna, who are you?" Он говорил: «О Кришна, кто ты?» He said, "I don't know who you are. Я не знаю, кто ты. I was thinking you were my friend. Я думал, что ты мой друг. But now I see how powerful you are. Но теперь я вижу, насколько ты могущественен. How can you be my friend? Как ты можешь быть моим другом? Because I am so small." Потому что я такой маленький.
and you are unlimitedly great. А ты невероятно велик. So here, devotee understands what is God, И здесь преданный понимает, что такое Бог. but Krishna is my friend. Но Кришна мой друг. And therefore Arjuna doesn't have any fear of Krishna. И именно поэтому Арджуна, он не боится Кришну. Sometimes Krishna and Arjuna would joke together. Иногда Кришна и Арджуна шутили вместе. They would lie together on the same bed Они лежали вместе на одной постели. and spend the night talking, and then they'd fall asleep. И всю ночь разговаривали, под утро засыпали. And Krishna would speak about all kinds of personal things with Arjuna. И Кришна говорил с Арджуной на очень личные темы. And Arjuna was thinking, yeah, I'll give you advice. А Арджуна думал, да, я могу дать тебе совет. That's dealings between friends. Это отношения друзей. So Arjuna, he had love for Krishna as a friend. И Арджуна любил Кришну как друга. So when he saw how powerful Krishna was, he said, "Who are you?" И когда он увидел, что насколько Кришна могущественен, он поэтому спросил, а кто ты? And he was so afraid he was shaking. И он настолько боялся, что его трясло. So here Krishna says that those people who fear me like this, I don't like it. И здесь Кришна говорит, что люди, которые мне вот так со страхом поклоняются, мне это не нравится. Just like if you were a very, very powerful man, То же самое, как если бы вы были очень-очень великим человеком. like our Mr. Putin. Например, как мистер Путин. Do you think he has many friends? Вы думаете, у него много друзей? Do you think he can trust people? Вы думаете, он может доверять людям? They might want to kill him. Они же могут хотеть его убить. I understand Mr. Putin, he wears bulletproof clothes. Я вот насколько видел, что на нем даже бронежилет был. And he carries a gun. И он пистолет с собой может носить. Well, that means he trusts people, right? Это означает, да, что он доверяет людям. If you trust people, you carry a gun, right? Когда вы доверяете людям, вы же с собой пистолет носите, правда? And you have so many security guards and cameras everywhere. И у вас так много телохранителей, камеры везде. And so many locks on the door. И на дверях много замков. Because you have enemies. Потому что у вас есть враги. That means you don't trust people. Это означает, что вы не доверяете людям. You have enemies. У вас есть враги. So Krishna says, I don't like to live like that. И Кришна говорит, мне не нравится вот так жить. That people are so envious of me. Что вот люди мне так завидуют. So many people, they're envious of God. Ведь много людей завидуют Богу. They even say, He doesn't exist. А некоторые говорят, да он даже не существует. And then those who accept Him, they worship Him with such fear, reverence. А те, кто верят в Него, они поклоняются Ему с таким вот страхом и почтением. And they're all coming to the church today. И вот сегодня все они приходят в церковь, And they're all asking Him for something. и все о чем-то Его просят. Number one, they're all coming in and kneeling down and offering hymns and prayers. Они склоняются, становятся на колени, возносят молитвы. And they're saying, "Oh God, you are very powerful. И говорят, о Господь, Ты очень велик, Give me something." дай мне что-нибудь. So what kind of love have they got? И какую же любовь они получат? It's not love. Это не любовь. Business. Business. They're just doing business with God. Они просто в деловых отношениях с Господом, в I'll do бизнес-отношениях. some worship for you and I'll sing some glories. Я тебе буду поклоняться, прославлю тебя. I'll glorify you, almighty, all-powerful, all-knowing, Я буду называть тебя всемогущим, всезнающим, all-pervading, the creator of everything. Творцом всего сущего, который пронизывает все. And Krishna just doesn't like to hear it А Кришна не хочет это слышать, because there's no love in it. потому что в этом нет любви. You understand? Вы понимаете? He says, I don't like it. Он говорит, мне это не нравится. All the universe is filled with the conception of my majesty. Вся Вселенная проникнута сознанием моего величия. But even those who claim they love God, Но даже те, кто говорят, что любят Бога, their love is very small их любовь очень незначительная. because of that sense of majesty. Именно из-за этого чувства величия. They have reverence for God. У них есть почтительное отношение к Господу. And therefore they say, oh, we fear God. We're God-fearing people. И поэтому они говорят, мы боимся Бога, мы богобоязненные люди. And Krishna is saying, I'm not happy with it. It doesn't satisfy me. А Кришна говорит, я от этого несчастлив, это меня не удовлетворяет.
So this is what we hear from Krishna. Это именно то, что мы слышим от Кришны. He's telling you he doesn't want your reverence. Он говорит вам, что Он не хочет вашего благоговения. He doesn't want you to fear him. Он не хочет, чтобы вы Его боялись. He's not going to hurt you. Он не собирается вас как-то обидеть. What does he want? А чего Он хочет? He says, if one regards me as the supreme Lord, Он говорит, что если человек чтит меня как верховную личность Бога, if you think of me as all-powerful God, если вы считаете меня всемогущим Господом, and you think, oh, you're a subordinate, а думаете, что вы являетесь Его нижайшим слугой, you know, you think, oh, I have to do what I am told. вы говорите, что я должен делать то, что мне скажут. I'm very, very insignificant servant. Я очень-очень незначительный слуга. I'm nothing. Я просто ничто. If you think like that, Если вы думаете так, Krishna says, I don't become subservient to you. Кришна говорит, что такая любовь не покорит моего сердца. Well, what does that mean? А что это означает? Krishna's saying he wants to be subservient to me. Что это? Кришна говорит, что Он хочет подчиняться мне. I don't become subservient to your love. Он говорит, что Его любовь ко мне не покорит моего сердца. Nor can your love control me. И также эта любовь не возымеет власти надо мной. So what is he saying? А что же Он говорит такое? He wants to be controlled by you? Он хочет, чтобы вы Его контролировали? Yeah. Да. Yeah, he wants you to say what he should do. Он хочет, чтобы вы сказали, что Он должен делать. He wants to be controlled by love. Он хочет, чтобы Его контролировала любовь. So this is a very confidential subject. Это очень сокровенная тема. Chaitanya Charitamrita. Это вот читание Чаритамрита. It's very confidential because if the Christians hear this thing, they will say it is blasphemy. Это очень сокровенная вещь, потому что если христиане это услышат, они скажут, что это просто оскорбление, проклятие. And the Muslims, oh, they'll become very angry at us. А мусульмане на нас очень-очень разозлятся. Because they say God is almighty and you have to fear him. Потому что они говорят, что Господь всемогущий, и вы должны Его бояться. But here Krishna is saying, I don't like it. Но Кришна здесь говорит, мне это не нравится. I want you to be fearless with me. Я хочу, чтобы вы меня не боялись. I want you to tell me what to do. Я хочу, чтобы вы мне говорили, что делать. And I want you to control me with love. И я хочу, чтобы вы контролировали меня своей любовью. So, Krishna, the Supreme Lord, he's the supreme controller. И Кришна, Верховный Господь, это же Верховный контролирующий. He's controlling everything. Он My devotee worships me. Он говорит, что в какой бы трансцендентной расе мне преданно не поклонялся, I reciprocate with him. я отвечаю взаимностью на его любовь. That is my natural behavior. Такова моя природа. This you have to think about this. Об этом нужно подумать. That he's saying in whatever transcendental mellow my devotee worships me. Он говорит, в какой бы трансцендентной расе мне преданно не поклонялся. So this mellow means a loving relationship. Эта раса означает любовное отношение. So if you think of Krishna in a loving relationship, Krishna says, I'll reciprocate it with you. Если вы думаете о Кришне вот в таком любовном настроении, то Кришна говорит, что я отвечу вам тем же. So Prabhupada says, this is his natural behavior. И Прабхупада говорит, что это его природа. And he reveals himself before his devotees according to their devotional service. И он говорит, что он открывается своим преданным согласно присущей им склонности к какому-то определенному виду служения. So if you're thinking that Krishna will punish you, Если вы думаете, что Кришна вас накажет, he doesn't like it. ему это не нравится. No, you are to think of that Radha Govinda love you. Нет, вы должны думать, что Рада Говинда любит вас. And you have to put Radha Govinda in the platform of love. И вы должны как бы вознести Раду Говинду на платформу любви. Not that you should think, oh, they're you know, judging everything. They're judging me. Вы не должны думать так, что «О, они меня судят, оценивают». They're not judging me. Нет, они не оценивают вас. They want to see how much love I have for them. Они хотят видеть, сколько у вас любви есть к ним. So I have to put them in the platform of love. То есть я должен относиться к ним на платформе любви. You may question, how do you do that? Вы можете спросить, а как это сделать? Well, you know, you have some love in you.
Ну, у вас есть внутри какая-то любовь? Every one of us has some love. У всех внутри есть какая-то любовь. Just like I love my mother. Например, я люблю свою I мать, love my father. моего отца, And my mother and father love me. и мои родители, мой отец и мать тоже меня любят. And my brothers and sisters love me. Мои братья и сестры меня любят. And I have love for my brothers and sisters. И я люблю моих братьев и And I сестер. have very dear friends and I love my friends. И у меня есть дорогие друзья, я тоже их люблю. And my friends have love for me. А мои друзья любят меня. You understand? Понимаете? Or for your husband, you might love your husband. И также вы любите своего мужа. If you're lucky, your husband will love you. Если вам повезло, то и муж вас любит. There's a loving relationship. Это любовные отношения. So, does anybody not know what is loving relationship? Разве есть кто-то, кто не знает, что такое любовные отношения? I was at the farm. We can even see the cows love the calves. Я был на ферме, и мы видели, что даже коровы любят своих телят, And the calves love their mothers, the cows. а телята любят своих матерей, коров. And even the dog, when the dog is saying, it's wagging its tail. И даже собака, которая есть на ферме, и то у нее есть такое чувство. So we're serving one another. То есть мы служим друг другу. The mother is cooking very nicely for the children. Мать, она хорошо готовит для детей. Prabhupada says the closest thing we can see to love is a mother's love for the baby. Прабхупада говорит, что самая близкая вещь, которую мы можем видеть в этом мире, то, что больше всего похоже на любовь, это то, как мать относится к своему ребенку. Yeah, because we see that the mother, she tolerates everything the baby does. Потому что мы видим, что мать терпит все, что бы ни делал ребенок. Sometimes the baby is vomiting on the mother. И иногда ребенка рвет на мать. But the mother doesn't throw the baby, dirty thing. Но мать не выбрасывает ребенка из этого. О, ты тут напачкал. And sometimes the baby is passing stool and urine on the mother. А иногда ребенок писается и какается на мать. But the mother doesn't get angry at the baby. Но мать не злится из-за этого на ребенка. No, rather she'll just smile and clean it up. Нет, она будет улыбаться и это почистит все. And then sometimes the baby gets teeth, right? Gets very sharp teeth. А иногда у ребенка вот появляются зубы. And while the mother is feeding the baby, И когда мать кормит ребенка, the baby bites the mother very hard. то ребенок может укусить мать очень сильно. And the mother cries, oh. И мать может закричать, что больно. But does the mother stop loving the baby? Но из-за этого разве мать перестает любить ребенка? No matter what the baby does, the mother still thinks, oh, my beautiful baby. Нет, что бы ребенок ни делал, мать продолжает думать: о, это мой прекрасный ребеночек. Do you agree Вы согласны с этим? that your mother was like that? Что ваша мать была вот именно такой? Your mother tolerated so many things? Ведь ваша мать терпела так многое. Are you tired? Вы устали? You're so tired? Вы так устали от этого? You should go lie down. Have a rest. Надо отдохнуть. Yeah, go lie down. Да, можете идти отдохнуть. And then you see, so we see these loving relationships. То есть мы видим вот эти вот отношения любви. So when we, like a boy loves a girl, Например, мальчик, он любит and девочку, they want to get married, и они хотят пожениться, like that, and the girl loves the boy. а девушка любит парня. And it doesn't matter how many faults they've got. И неважно, сколько у них недостатков. They don't see any fault Они их просто не видят. until later. Ну, позже, конечно, увидят. But when they first get together, they just see each other's smiling face. Но когда они просто еще вот встречаются, они видят только улыбки друг друга. And the boy says, I love you. И парень говорит: я люблю тебя. And the girl says, I love you. А девушка говорит: я тебя тоже люблю. This is called the platform of love. Это называется платформа любви. You don't see any fault. Вы не видите вообще недостатков. You only see good. Вы видите только хорошее. When you're in love, you see good in anybody. Когда вы влюблены, вы видите хорошее во всех. That's why I say you should love your God brothers. Поэтому я говорю, что вы должны любить своих духовных братьев и сестер. Then you won't see any fault. И чтобы вы не видели в них недостатков. Even if they play the madanga out of time. Даже если они играют на мриданге, в ритм не попадают. And they sleep in the class. Если спят на лекции. I love you, you're okay. Я все равно люблю вас, все хорошо. So I don't get angry. Я не злюсь на вас. Okay. Yeah, so we have this platform of love. We put people, we put our friends, we put our husbands, our wives, our children in the platform of love.
И вот таким образом мы как бы ставим своих друзей, мужей, жен, родственников на платформу любви. So now we have to put Radha and Krishna in the platform of love. И вот теперь мы должны Раду и Кришну поставить на такую же платформу любви. And that is called Bhakti Yoga. Это называется бхакти-йога. Bhakti Yoga means loving devotion. Бхакти-йога означает любовная преданность. So we have to think of them in a loving way. Мы должны думать о них с любовью. That is called Anukulyena Krishnanu. Это называется анукульена Кришнану. That we have to think of them in a favorable way. Что мы должны думать о них доброжелательно. Favorable means in a way that pleases Krishna. Доброжелательно это означает так, как нравится Кришне. So Krishna is saying, don't fear me. А Кришна говорит, не бойтесь меня, Love me. любите меня. And Krishna says, if you love me, I will love you. И Кришна говорит, если вы будете любить меня, я буду любить вас. And how will he love me? А как он будет меня любить? Just like if you say, I want to have Krishna as my dear friend. Например, вы можете сказать, я хочу, чтобы Кришна был моим дорогим другом. I want to have him as my friend. Я хочу, чтобы он был моим другом. Then what happened? И что затем случится? Krishna becomes your friend. Кришна станет вашим другом. Like Arjuna wants Krishna as his friend. Например, как Арджуна, он хотел, чтобы Кришна был его другом. So that Yogamaya potency covers Arjuna's knowledge. И таким образом йога-майя, она покрывает знания Арджуны. Arjuna, he does know Krishna is God. Krishna said he was God. Арджуна знал, что Кришна Бог. Кришна говорил об этом. And Krishna proved it to Arjuna. He showed him. И Кришна доказал это Арджуне, показал свое могущество. But after he showed him, Krishna removed that vision. Но после того, как он это показал, Кришна забрал это видение. And he showed him his form as Narayan. И затем показал свою форму Нараяны. Lord Vishnu with 4 arms. Господа Вишну с 4 руками. You know, not 2 arms, but 4. Не 2 руки, а 4. Now, if I met a man in Omsk with 4 arms, Если бы я в Омске встретил человека с 4 руками, you know, he's walking down the street in представьте, по Omsk, улице идет в Омске, and he's got 4 arms. и у него 4 руки. Would he look beautiful? Это будет красиво, как вы думаете? Huh? Нет. Нет. No, you would not think so. You'd be like, ah! Ah! Нет, вы вот так просто закричите. You'd get your mobile phone, take a few steps back. Возьмете телефон, отступите немножко и пофотографируйте его. So Lord Narayan, Vishnu, has got 4 arms Так вот, у Господа Нараяны, у Господа Вишну 4 руки, because he's all powerful. потому что он всемогущий. You know, 4 arms are a lot more powerful than 2. Вы знаете, что 4 руки это же сильнее, чем 2. And inconceivable how he doesn't have bones. И просто непонятно, вот как это все происходит, у него же костей нет. When we think of joints, you know, Мы and вот думаем о bones, суставах, о костях. how would 4 arms work? Как вот крепятся эти 4 руки? I mean, would the arms be side by side or one on top of the other? Они как одна над другой или рядом там. You know, we'd be like, wow, I can't look at it. Мы просто бы так сказали, ой, я просто не могу на это смотреть. You know, 2 arms and 2 legs, 4 arms and 2 legs look like an insect. То есть вот как руки соединены, как у насекомого, знаете, Right? 6 limbs. там у которого 6 ног. That wouldn't be very pleasing for me. Это как бы не очень приятно для нас. So that Narayan form was shown to Arjuna. И вот эту форму Кришна показал Арджуне, форму Нараяны. But he was still like this. Но Арджуна все еще был вот в такой вот позе. He doesn't want to see that Narayan form. Он не хотел видеть эту форму Нараяны. He only wants to see that 2-armed form. Он хотел видеть только эту двурукую форму. That's very human-like Это очень похоже на человека and very beautiful. и очень красиво. And when he saw that, Krishna just returned back to the form of Krishna. Oh, he was very happy. И когда Кришна вернулся в свою изначальную форму, Арджуна был очень рад. And immediately Arjuna accepts, oh, it's my friend Krishna. И сразу же Арджуна, он увидел, что да, это мой друг Кришна. And as soon as he sees him in that way, and Krishna's acting as his friend, he feels very happy. И как только он увидел Кришну снова в своем образе, что Кришна ведет себя как обычно, он стал очень счастливым. So Krishna is saying, in whatever relationship my devotee sees me, I reciprocate. И Кришна говорит, как бы меня преданный не видел, так я буду к нему относиться, так я и буду себя показывать. I like this. Он говорит, мне это нравится. Oh yeah, this is fantastic.
Это фантастика просто. We don't have that in Christianity. В христианстве этого нет. Everybody's fearing God. Там все боятся Бога. But here Krishna is saying, if you want to see me as your friend, I'll become your friend. Но здесь Кришна говорит, что если вы хотите видеть меня как своего друга, я буду вашим другом. Also, if you want to see Krishna as your son, he will become your son. И также, если вы хотите видеть Кришну как своего сына, он станет вашим сыном. Just like you may see a beautiful young boy Вот, например, вы видите очень красивого мальчика or a beautiful young girl. или очень красивую маленькую девочку. A young child, you know, they're so beautiful. Маленькие дети очень красивые. And you just feel, oh, I want to pick them up. И вы думаете, о, я бы вот на руки их взял. I got to pick them up. Я хочу взять их на руки. And you put your hand like that to И pick them протягиваете up. руки вот так. And Krishna says, I will reciprocate with you. И Кришна говорит, я отвечу вам. If you go like that, oh Krishna, Если вы так вот подойдете к нему, you're such a beautiful young child. ты такой красивый маленький ребенок. Krishna will immediately go, Кришна сразу же вот так ответит. and you can pick him up. И вы сможете взять его на руки. And if you hug him, Если вы обнимете его, he will hug you. он обнимет вас. If you kiss him, Если вы поцелуете he его, will kiss you. он поцелует вас. If you love him like that, he will love you like that. Если вы его любите таким образом, он тоже вас будет любить таким образом. You'll say, my son. Вы говорите, мой сын. And he will say, oh daddy, Он скажет, о, папа, oh mama. о, мама. He will reciprocate. Он ответит вам. So he's saying, I'll have a loving relationship with you. Он говорит, что у меня есть любовные отношения с вами. So he'll become your friend, Так что он станет вашим or другом he'll become your son, или вашим сыном, or he'll become your husband. или станет вашим мужем. If you want to see him like that, Если вы хотите его видеть таким, he will even become your husband. он даже может вашим мужем стать. Or he'll become your boyfriend, Или станет вашим парнем, because he's a young guy. потому что он молодой парень. He's just a young teenager. Он подросток. He doesn't want to get married. Он не хочет жениться. He likes there's a lot of girls that like Krishna. Есть много девушек, которым нравится Кришна. So you might want to be one of those girls. И вы, может быть, захотите быть одной из таких девушек. And all the girls just think, God, I just want to get their hands on Krishna. И все девушки, они просто хотят потрогать Кришну. Yeah. Some of the girls, they're just mad after Krishna. И некоторые девушки, они просто без ума от Кришны. And there's examples given in Shastra. И в шастрах есть примеры этому. And Krishna is saying this thing, I came and I did my Vrindavan Leela so people can see it. И Кришна здесь говорит, что я пришел, и я участвовал в этих вриндаванских лилах, чтобы люди могли это увидеть. He shows how he behaves with his friends, Он показывает, как он ведет себя со своими друзьями, with his parents, со своими родителями, and with his beloved girlfriends and wives. со своими женами, возлюбленными. And he says, I'm doing this so you can see it. И он говорит, я делаю это, чтобы вы это увидели. He's showing us that if you like, you can have me like this. Он показывает нам, что если вы хотите, у вас тоже могут быть такие отношения с ним. Because I don't like this Vaikuntha Leela. Потому что мне не нравится эта Вайкунтха Лила. You know, people want to go to Vaikuntha and live like gods. Вот, вы знаете, люди хотят попасть на Вайкунтху и жить как боги. But they don't have an intimate, loving relationship with Krishna. Но у них нет сокровенных любовных отношений с Кришной. And Krishna says, yeah, you can come and live in Vaikuntha if you want. И Кришна говорит, ну, если вы хотите, можете приходить жить на Вайкунтхе. But that's not what I like. Но это не то, что мне нравится. What I like is Vrindavan. Но мне нравится Вриндаван. Therefore, he's created a book so you can hear about it. И поэтому он создал книгу, где вы могли бы об этом услышать. It's called Srimad Bhagavatam. Это называется Шримад Бхагаватам. It's full of descriptions of Krishna's loving pastimes. Там множество описаний любовных игр Кришны. And those pastimes are so wonderful, very wonderful pastimes, И это удивительные игры, that even Lord Narayan's pastimes are nothing in comparison. что по сравнению с ними игры Господа Нараяны просто ничто. Even the other incarnations like Lord Ramachandra, they're nothing compared to Krishna's Leela. И даже лилы других воплощений, таких, например, как Господь Рамачандра, тоже совершенно несравнимы с Кришна-лилой. And Krishna has some other pastimes like in Mathura and Dwaraka. И у Кришны есть и другие игры, например, в Мадхуре, в Двараке. And sometimes he shows a four-armed form there. Иногда он там показывает четырехрукую форму.
sometimes two-armed and sometimes four-armed. Иногда двурукую, иногда четырехрукую. So we're fascinated by those leelas, Нас очаровывают эти игры. but we're not really interested in going there. Но на самом деле мы не очень заинтересованы, чтобы именно пойти туда. We like to know everything about Krishna Мы хотим знать все о Кришне, because we're attracted to him. потому что он нас привлекает. But we don't really want to see everything about Krishna. Но на самом деле мы не все хотим видеть, что касается Кришны. The example is like this man, he may be a policeman. Пример такой, что, вот, например, этот мужчина, он, допустим, полицейский. And while he's working, he wears his policeman uniform. И пока он работает, он носит форму полицейского. And he carries a gun. Он носит с собой пистолет And other weapons. и другое оружие. And a radio, all these things that make him a policeman. И также у него есть как бы рация есть. And when he's at work, they all call him sir. Yes, sir. И на работе все ему говорят сэр, да, сэр. Yeah, and there's officer, sir. Да, и он офицер. Like this, that's a way of dealing with the police. То есть есть определенная форма обращения к полиции. And it's with reverence and respect. И к ним относятся именно с почтением и уважением. You can't talk to the police as if they're your friend. Вы не можете разговаривать с полицейским, как со своим другом. If you do that, you're going to get into trouble. Если вы так сделаете, то попадете в беду. You have to call them sir, yes, sir, yes, sir. Вы должны назвать их сэр, да, сэр. And then they'll go, oh yes, he knows my position. И они как бы видят, да, он знает, кто я такой. You understand? Понимаете? Don't be familiar with the police. Не обращайтесь фамильярно с полицейскими. Treat them with great respect. Относитесь к ним с большим уважением. But the policeman has also got a wife and children at home. Но у полицейского дома есть также жена и дети. And they don't say yes, sir, to him. И они ему не говорят «да, сэр». When he gets home, he has to take off the uniform. Когда он приходит домой, ему нужно снять форму. And he has to put the gun in the cupboard and lock it up. Он кладет свой пистолет там в ящик, закрывает его. And when he sees his wife, it's, oh, husband, husband. И когда он видит свою жену, она говорит, да, это мой муж. And she's smiling. Она ему улыбается. And she doesn't care how it went at work today as a policeman. И ей совершенно не важно, как у него сегодня день прошел на работе. She just said, I've cooked your favorite for dinner. Она говорит, что я тебе приготовила любимые блюда на Come обед. and sit down and have a drink. Пожалуйста, присядь и выпей. And he's like, yeah, this is what I want to hear. И он такой, да, это именно то, что я хочу услышать. He doesn't want to hear about being a policeman. Он больше не хочет слышать о том, что он полицейский. And then the children come in. И затем к нему дети приходят. And they're, Daddy, И Daddy. говорят, папочка, папочка. They're not thinking him as a policeman. Они не воспринимают его как полицейского. Neither does he ever want them to see it. И он также не хочет, чтобы они его так You know, when воспринимали. he's pulling out his gun and shooting at the criminals. You don't want the children to see that. Он не хочет, чтобы его дети видели, как вот он где-то на работе достает пистолет, стреляет в преступников. If the children would see that, then their relationship as the children would be finished. Если бы дети это увидели, то отношения с ними были бы разрушены. They'd be like, oh my God, who is that? Они бы просто испугались, о Боже, кто это? And if you tell them, oh, it's your daddy, they go, no way, no way. Если бы вы им сказали, что это ваш папа, они бы сказали, нет, нет, ни в коем случае. You understand? Понимаете? So even though he is a policeman, he doesn't want his wife to see him with his gun in his hand shooting. Вы понимаете, хотя он является полицейским, но он не хочет, чтобы его жена видела, как он с пистолетом в руках кого-то стреляет. But that's his job. Но это его работа. You understand? Понимаете? So Krishna, this is Krishna at home. Вот это Кришна дома. This is what he's like at home. Это вот так, как ему хочется быть дома. With Srimati Radharani. Со Шримати Радхарани. And it's full of loving dealings. И вот здесь очень глубокая любовь. And that's why we have this kind of worship of Radha Govinda. Именно поэтому мы здесь поклоняемся Радхе Говинде. So you can learn to love Krishna. Чтобы вы научились любить Кришну. To put Krishna in the platform of love. Чтобы вы вознесли Кришну на платформу любви. Not to think of him as a fearful person. Чтобы вы не думали о нем как о каком-то устрашающей личности. No, he's our friend. Нет, он наш друг. Like this, so in that way we see him as our friend. Вот мы вот так видим его как своего друга. And we serve him out of love. И мы служим ему из любви.
You know, when the devotees are cooking for Krishna, Вы знаете, вот когда преданные готовят Кришне, they don't think, oh, Krishna doesn't really need to eat it. они не думают, что, ой, да Кришне на самом деле есть не нужно. You know, he's self-sufficient. Он же самодостаточный. They don't think of him like that. Они так не думают. They think, oh, I'll cook something he likes. Они думают, я сейчас приготовлю то, что ему нравится. And I'll cook it with as much devotion as I can. И я буду готовить это с максимальной преданностью. What love is there in your heart comes out through your hand. Сколько бы любви у вас не было в сердце, все это будет передано через ваши руки. When you're cooking, you're preparing with your hands, and what love is comes out through your eyes. And you're looking at how to make it as nice as I can for Krishna. И вот вы что-то готовите для Кришны, что-то делаете, и вот эта любовь, она также через ваши глаза выходит. И вы смотрите, чтобы все было самым лучшим. This practice is called bhakti yoga. И эта практика называется бхакти-йога. It's love in practice. Это любовь на практике. There's some rules to worshiping the deity. Да, есть правила, по которым мы поклоняемся божествам. But we're following these rules not out of fear. Но мы следуем этим правилам не из страха. We're following these rules to please Krishna. Мы следуем этим правилам, чтобы удовлетворить Кришну. In India, young girls get arranged marriage. А в Индии девушек выдают замуж. They get married at a very young age. Они очень рано выходят замуж. And the young boy, some doesn't live with them. А жених, как бы парень, он с ними не живет. It's like they're engaged, betrothed to be married. То есть это как помолвка. So it's arranged, but they're not actually married yet. То есть их брак, он устроен, но они еще как бы официально еще на самом деле не женаты. So the young boy comes to the house. И вот этот мальчик, он приходит в дом. And the mother says, oh, you have to prepare this drink. And when he comes in, you take his shoes, and then when you sit him down, and then give him this nice drink. И мать невеста, она говорит, что ты приготовь ему вот такой напиток. Когда он зайдет, ты сними его обувь, проводи его, посади вот сюда. And you can smile at him and say, oh, how are you? Are you well? И ты улыбайся ему и скажи, ой, как вы себя чувствуете? And speak some nice things. Что-то приятное ему скажи. And then while he's sitting, you can bring him some things to eat. И пока он сидит, принеси ему что-то поесть. And this boy, he likes to eat pizza. И, например, этому мальчику нравится пицца. Or he likes brajka. Grajka. Или гречку. Или гречка нравится. Yeah, you may say like, and the girl will prepare the things that boy likes. И девушка, она вот приготовит именно то, что ему нравится. And while he's sitting eating, she'll fan him with a fan. И пока он ест, она может его омахивать. This is called learning how to love your husband. Это называется учиться любить своего мужа. In the beginning, we just follow the directions of the mother. В самом начале мы просто следуем указаниям матери. But after some time, you don't have to be directed. You'll know exactly what to do. Но со временем вам уже не нужны указания. Вы точно знаете, что делать. And the mother is directing you. You don't do that. You do that. И мать вам говорит, это делай, это не делай. Yeah, you do that and do more of that. Да-да-да, вот это делай еще лучше. So the girl is directed how to serve. То есть девушку учат, как служить. In a pleasing way. Приятным образом. Now this is very old-fashioned. I know it's very old-fashioned. Я знаю, что это старомодно очень. But it works. Но это работает. There's some rules that you follow. Есть правила, которым вы следуете. And the boy also, when he's worshipped like this, И также парень, когда ему вот так служат, he likes it. ему это нравится. It's guaranteed to work. Это точно сработает. And so the boy is looking at the girl, and she's nicely dressed, and she smells good. She's all got her hair done. И мальчик, он смотрит на эту девушку, видит, что она очень красиво одета, она украшена, от нее приятно пахнет. So even though she's just a young girl, he's a young boy, he thinks, I like her. И хотя они еще очень молоды, он думает, что она мне нравится. And he's been dressed properly. И он также хорошо одет. And he comes and he sits there and he smiles and yes. Он приходит к ним в дом, улыбается, сидит. And so she looks at him and says, he's good. И она тоже на него смотрит, да, он хороший. And then by following the rules of behavior is very sweet, a relationship. И вот благодаря следованию этим правилам поведения отношения становятся очень сладкими. So that by worshipping Radha Govinda, see how she's worshipping? Вот смотрите, поклоняясь Радхе Говинде, посмотрите, вот как она им служит.
And she's offering different items to Radha Govinda. Она предлагает различные предметы Радхи Говинде. And there's a meditation. Это медитация. The love in her heart Любовь в ее сердце is now extending down her arm сейчас проходит через ее руки. to this lamp. Вот и входит в этот светильник. And she's illuminating И она the освещает deity божества and the decoration on the deity. и все их украшения. Because traditionally there's no electric lights. Right? Потому что традиционно не было электрического света. So when you've got a lamp, it gives a lot of illumination. И когда у вас были как бы свечи, огонь, вы вот этим и освещали. So other people are watching the arti. А другие люди, они смотрят за этим арати, And they see, oh, look how nicely she's offering. и они видят, о, посмотри, как она красиво все предлагает. So the devotion is coming out of her heart and down her arm, and she's offering to Krishna. То есть любовь, она выходит из ее сердца, проходит через руки и приходит прямо к Кришне. Just like I hold my hand out to you. I put something in my hand and I hold it to you. Это то же самое, что я положу что-то в свою руку и вам протяну. And it means take it. Это означает возьмите, возьми. So that's what she's doing. Это вот то же самое, что она сейчас делает. She's offering something to Krishna with love. Она предлагает Кришне что-то с любовью. She's not just thinking, oh, I have to do this. Она не просто не думает так, что, о, ну мне это надо сделать. It's a job, you Это know. работа. No, she's not getting paid. Нет, ей за это не платят. Neither is she afraid. И также она не боится. She's doing this out of devotion, a loving devotion to Radha Govinda. Она делает это просто из преданности и любви ради Говинде. So this is done under the direction of the scripture and of the spiritual master. Это все также делается под руководством шастры, духовного учителя. Try to understand. Попробуйте это понять. It's all about learning how to love Krishna. Суть в том, чтобы научиться любить Кришну. And therefore, then you'll be able to think of Krishna 24 hours a day. И в результате вы будете способны думать о Кришне 24 часа в сутки. Krishna's saying, always think of me Кришна говорит, всегда думай обо мне and become my devotee. и стань моим преданным. So we can't actually always think of him unless we love him. На самом деле мы не можем думать о нем постоянно, если мы его не любим. You can't force yourself to think of Krishna. Вы не можете заставить себя думать о Кришне. Well, you may say you can, Когда вы говорите, что я могу, but it will not be loving. но это будет не из любви. It will not be favorable. Это будет не настоящая доброжелательность. It will not be pleasing to Krishna. И это не понравится Кришне. Krishna wants you to think of him always, but with love. Кришна хочет, чтобы мы о нем всегда думали, но с любовью. So when a devotee hears this, И когда преданный слышит об этом, he makes a decision. он принимает решение. He says, okay, I'll love you, Krishna. Он говорит, да, я буду любить тебя, Кришна. So you see devotees, they come in front of the deities И видите, преданные не подходят к божествам, and they're looking at Krishna они смотрят на Кришну, and they're smiling. и они улыбаются. They're smiling nicely at Krishna. Они очень красиво улыбаются Кришне. I was in Vrindavan one day Однажды я был во Вриндаване, and I was looking at Radha Shyamasundar, Radha Krishna. и я смотрел на Раду Шьямасундара, на Раду Кришну. And there was two young girls standing beside me. И за мной стояли две молодые девушки. Oh, we were standing in front of Krishna and Balaram. О, мы стояли перед Кришной и Баларамой. It wasn't Radha Shyamasundar, it was Krishna and Balaram. А там были не Рада Шьямасундара, а Кришна Баларам. And I was looking at Krishna and Balaram, how they're so beautiful. Я смотрел на Кришну и Балараму и думал, какие они красивые. They're so gorgeous. Они просто великолепные. They look very, like you want to hug them. Они так выглядят, что вы их обнять хотите. So I was just out of the corner of my eye, I noticed what these two girls were doing. Но как бы таким уголком глаза я заметил, что эти две девушки делали. While they were looking at Krishna and Balaram, Когда они смотрели на Кришну и Балараму, they were doing something. они что-то делали. They were going Они вот так вот делали. like this. You understand? Понимаете? So I didn't let them see that I was looking at them, Я как бы это дело, я незаметно за ними смотрел. but I looked very close. And I was thinking, oh, I wish I could do that. Я на них смотрел и думал, о, хотел бы я тоже так делать.
But I think I'm a little shy. Но я немножко стеснительный. And if the other men see me doing this, they'll think I'm really crazy. И если другие люди увидят, что я так делаю, скажут, ну он точно с ума сошел. But these young girls, they were only about 14 or 15 Но years этим old. девушкам было лет 14-15. So they don't care. И им было не важно, что о них подумают. They're just going to blow kisses at Balaram and Krishna. Они просто хотели посылать поцелуи Балараме и Кришне. And I was jealous of them. И я им завидовал. Yeah, I was thinking, I'd like to do that. И я думал, да, я бы тоже это сделал. You see, because they're thinking of Krishna in a loving way. Потому что они думали о Кришне с любовью. They're putting Krishna in the platform of love. И для них Кришна был нам на платформе любви. Therefore, there's no fear. Поэтому там не было страха. They just want to love Krishna. Они просто хотели любить Кришну. So I'll tell one story. Я одну историю вам расскажу. Long time ago, in the it was in the Treta Yuga. Очень давно, в Трета-югу, Yeah, there was a king. His name was Lord Ramachandra. был царь, которого звали Господь Рамачандра. And Lord Ramachandra was banished to the forest И Господа Рамачандру его прогнали в лес for many years. на много лет. How many years? На сколько лет? 14 На years. 14 лет. So he was living in the forest with his wife Sita Devi and his brother Lakshman. И он жил в лесу со своей женой Сита Деви и братом Лакшманом. And they lived in a very beautiful part of the forest. И они жили в очень красивой части леса. And they had constructed a very beautiful cottage. И они построили такую очень красивую хижину. And they were collecting fruits and berries and living there very nicely. Они собирали фрукты, ягоды, хорошо там жили. So there happened to be one lady who was roaming in the forest, walking around here. И вот однажды там проходила женщина одна. She was a young woman, Она была молодая женщина, but she was very powerful, mystic. She had mystic power но при этом она была очень могущественным мистиком, because she's not an ordinary human being. потому что она была не простым человеком. She's what's called a Rakshasi. Она была Ракшаси. Yeah, and she was the sister of King Ravan. И она была сестрой царя Раваны. And her name is, what's her name? И как ее звали? Surpanaka. Her name is Surpanaka. Ее звали Шурпанака. And while she was roaming in the forest, she saw Lord Ramachandra. И пока она бродила по лесу, она увидела Господа Рамачандру. So that Lord Ramachandra, he's dressed quite, not very much, he's just wearing some bark clothes and leaf clothes. А на Господе Рамачандре было немного одежды, она была сделана из коры, из листьев. And he carries bow and arrows. Он с собой носил лук и стрелы. And he's very strong looking. Он был очень сильным, мощным. He's got beautiful long hair. У него были красивые длинные волосы. He's very handsome. Он был очень красив. So when that Surpanaka, who was a young woman, saw him, she was devastated. И когда эта Шурпанака, молодая девушка, увидела Господа Рамачандру, она просто пришла, She was like, oh my God, look at that man. она просто подумала: о Боже, посмотрите на этого мужчину. So immediately in her mind she thought, I have to get him. Она сразу же подумала: он должен быть моим. I decided that that's going to be my husband and no one else. Я решила, что именно он будет моим мужем и никто другой. Because she was very powerful. Потому что он был очень сильным, могущественным. And she was the sister of Ravana. А она была сестрой Раваны. So she was a millionairess. То есть она была миллионершей. And mystic power. И при этом мистиком была. So she immediately changed her form into the most beautiful woman she could be. И она сразу же сменила свой облик на облик прекрасной молодой женщины. She got the mirror out and у нее там зеркало было, она накрасилась. Put the eyeliner on, подвела глаза. Put some powder. Это пудру нанесла. Put some perfume. Подушилась. And then she went to talk to Lord Ram. И затем она подошла поговорить с Господом Рамой. And she was putting on her best behavior. И она вела себя наилучшим образом. And she told Ram, "Oh, I'm amazed. I've never met such an extraordinary person like you." И она сказала Господу Раме: о, я никогда не видела такого необыкновенную личность, как ты. Your beauty, I'm very attracted to you. Твоя красота очень привлекает меня. I'm a millionairess. Ты знаешь, я миллионерша.
And I'm the sister of King Ravan. Я сестра царя Раваны. And I have a big kingdom with thousands and thousands of soldiers. И у меня есть большое царство, и там тысячи и тысячи солдат. I couldn't think of anybody but you who would be suitable to become my husband. Только ты можешь быть моим мужем, только ты мне подходишь. So I would like you to come back to my place. И поэтому я хочу, чтобы ты пошел со мной. She was very direct. Она очень прямо все говорила. So Lord Ramachandra smiled. Господь Рамачандра улыбнулся. And that was it. She was like, oh yeah, I love him. И она подумала: о Боже, я его люблю. She immediately just loved Lord Ram. Она просто немедленно влюбилась в Господа Раму. He's just so handsome and so strong. Он такой сильный, такой красивый. And she was like, wow. Она вот так вот просто дышала, так себя вела. So Lord Ram said, well, I'm sorry. Господь Рама сказал: извини, пожалуйста. But I'm already married. Но я уже женат. And I have a vow. И у меня есть обет, That I will only ever accept one wife. что у меня будет только одна жена. So I'm afraid you're out of luck. Поэтому я боюсь, что тебе не повезло. And Supanika is, oh, what? Шурпанака сказала: как это может быть? So she's very shocked. Oh Она my была в God. шоке. And then Lord Ram says, but I do have a younger brother. Но Господь Рам сказал: но у меня есть младший брат. And he doesn't have any such vow. He can marry more than one И он не wife. давал таких обетов, он может на тебе жениться. And he's very handsome and qualified too. И он также очень красивый, квалифицированный. Lakshman, quickly come. Лакшман, иди сюда, иди сюда. So Lakshman comes Лакшман пришел and he sees this Suparnaka all dressed up, she's dressed in the best stuff. и увидел Шурпанаку, которая разодета была лучше всего. And he looks at Ram and says, oh. Посмотрел на Раму. So then Lord Ram tells him, yes, here's my brother. He's very eligible. Yeah, he'll make a very good husband. И Господь Рам сказал: вот мой брат Лакшман, он будет тебе замечательным мужем. So Lakshman, he immediately he looks at Lord Ram and he says to Supanaka, no, you should only accept him as your husband. А Лакшман посмотрел на Господа Раму, на Шурпанаку и сказал ей: о нет, только Господь Рама может быть твоим мужем. He's going to be the king. Он будет царем. He is the king. На самом деле он и есть царь. I'm just one of his many servants. А я просто один из его слуг. I'm telling you, you should only accept Ram. Послушай меня, ты можешь принять только Раму. No one else. Бо. So Supanaka was like, И Шурпанака вот так смотрела из стороны в сторону. And then Sita Devi comes. И затем пришла Сита Деви. And Lord Ram says, oh, here's my wife, Sita. И Господь Рам сказал: о, это моя жена Сита. You can make friends with my wife, Sita. Можешь подружиться с моей женой Ситой. So that Supanaka, when she sees Sita, she's like, ugh. And she's got very long, sharp fingernails, this Supanaka. И когда Шурпанака увидела Ситу, у нее сразу появились такие длинные острые когти. And she's just looking at Sita and thinking, I'll scratch her eyes out of her head. И она посмотрела на Ситу и думала: я просто глаза у нее выцарапаю. So immediately that Supanaka rushes at Sita to scratch her face. И Шурпанака, она метнулась к Сите, чтобы как раз выцарапать ее глаза. She's just seething with envy. Она просто пылала от гнева. And Lakshman steps in and stops her. Но Лакшман ее остановил. And then Lakshman takes out his sword. Лакшман вытащил свой меч. Like, what is he thinking? О чем он думал? What is he going to do? Что она будет делать? And very quickly, his sword is as sharp as a razor. А его меч был острым, как бритва. And he Supanaka's nose off. И он отрезал нос Шурпанаки. And then quickly, he cut both of her ears off. И также быстро отрезал ее уши. Now, she was a very beautiful woman. Она была очень красивой женщиной. But when a woman gets her nose cut right off, Но когда у женщины отрезают нос and both of her ears cut off, и также уши, no man is ever going to look at her again. больше никакой мужчина на нее не посмотрит. And she began screaming. И она закричала And she ran away. и убежала.
So it's a long story of what happened. Это длинная история о том, что потом еще произошло. But what happened to Surpanaka? Но что случилось с Шурпанакой? Did you ever think what happened to this woman? Вы думали о том, что с этой женщиной произошло потом? Her brother was killed, the kingdom was conquered, Ее брата убили, царство завоевали. and Surpanaka lived alone. Шурпанака жила одна. She just went to the forest Она ушла and в lived лес. alone in the forest where nobody would see her. Она жила в лесу, чтобы никто ее не увидел. And day and night she just thought of Rama. И днем, и ночью она думала о Раме. She just couldn't get him out of her mind. Он просто не выходил у нее из головы. And how she wanted to have him as her husband. И ей очень хотелось, чтобы он стал ее мужем. But she lost everything. Но она все потеряла. And she was always lamenting and lamenting and Она горевала, горевала и горевала. crying and crying. Она плакала и плакала. In this way, she died alone in the forest. Вот так она умерла одна в лесу. So in her next life, Но в следующей жизни she was born as a woman again. она снова родилась And женщиной. she was born in the city of Mathura. Она родилась в городе Мадхуре. And this life, she's very deformed. И в этой жизни у нее было очень уродливое тело. She's a very deformed hunchback У нее woman. был горб. She has a big hump on her back У нее like a camel. У нее большой был горб, она как верблюд была. She's always leaning over forwards Она вот так всегда в наклонку так ходила. like that. And she has some work in the palace of King Kamsa. И у нее была работа во дворце царя Камсы. She makes perfumes. Она делала благовония. And she grinds a lot of sandalwood. Она натирала сандаловую пасту. This is her service in the palace of Kamsa. Это было ее служение во дворце царя Камсы. So one day she's walking in the streets of Mathura. И однажды она шла по улицам Мадхуры. And she's carrying a box with all of her perfumes and her sandalwood paste. И она держала в руках коробку со всеми своими благовониями, пастами. And two very brightly dressed young men come walking down the street. И навстречу ей шли какие-то два молодых человека, прекрасно одетые. And she really takes notice of one of these boys. И она заметила одного из них. He's very dark complexion, blackish complexion. У него была темная кожа лица. And he's so gorgeous. И он был таким великолепным. She's never seen anybody as beautiful as this. Она не видела никого более красивого, чем он. Oh, he's very dark in complexion. А у него темная кожа. And his skin is shining like a jewel. А кожа сияет, как драгоценный камень. And he has very beautiful curling hair. У него красивые волнистые And волосы, big eyes. большие глаза And very big reddish lips. и Like красные губы. kiss lips. Губы, которые хочется поцеловать. It is very strong and handsome. Он очень красивый, сильный. And she, he's only got a dhoti on and a little chada, У него был небольшой чадр и дхоти. And she can see all the limbs of his body. То есть она могла видеть все его тело, все мускулы. So beautifully formed, and he's very muscular looking. То есть она видела всю его And мускулистость. he has a very small waist, И у него была тонкая талия. with muscles, Такая, там мускулы были. like that. And he's got very broad shoulders, И широкие плечи. and his arms look so strong. И руки такие сильные были. And she's like, wow. Она просто в восхищении была. So that the dark-colored boy, he just comes walking straight up to her. И этот вот темноликий молодой человек, он прямо к ней подошел. And he says, hey, beautiful straight girl, come here. Он сказал: о, прекрасная девушка, подойди сюда. He starts joking with her. Тот стал шутить с ней. So that Kubja, her name. Now her name is Kubja. Ее звали Кубджа. So Kubja comes up and she's smiling and Krishna's laughing. То есть Кришна улыбался, смеялся. He said, hey, beautiful straight girl, what are you doing? Он сказал: прекрасная девушка, что ты делаешь? She says, I work for Kamsa. I've got all this nice, I make chandan and perfumes. Она сказала: я работаю на царя Камсу, делаю вот эти вот все чанданы, благовония. Oh, you do? That's fantastic. О, ты это делаешь? Фантастика, прекрасно. And then she said, but now I've seen you, I don't think there's anybody more qualified than you to accept my chandan and perfume. Но она сказала: ну теперь, когда я увидела тебя, я поняла, что только ты достоин того, чтобы, точнее, как мои благовония достойны только тебя, только для тебя. I want to offer this chandan to you. Я хочу эту пасту тебе предложить. So Krishna goes, oh yes, sure. И Кришна сказал: конечно, да. Like. So she gets a big handful of chandan. И она набрала большую как бы горсть пасты этой. And she began smearing it
on Krishna's chest, и стала наносить ее на грудь Кришны, and on Krishna's arms, на руки, and on Krishna's stomach. также на живот. And she's like, oh wow, his body is so soft. И она также про себя думала, его тело такое мягкое. She's like, wow. She's touching Krishna with her hand and she loves it. Она как бы трогала Кришну рукой, ей это очень-очень нравилось. And Krishna's smiling. А Кришна улыбался. And Krishna had a group of friends with him also. Рядом с Кришной была группа его друзей. Some cowherd boys were there and Balaram. Там был Баларам, пастушки. And then they see this, they begin to laugh. И когда они это увидели, они стали смеяться. And also, many people from the town had gathered. A big group was gathering. И также вокруг них собралась такая толпа людей. And this Kubja is getting this chandan and smearing it all over Krishna. Вот Кубджа наносила эту пасту на Кришну. And the girls are watching it and they're all, whoa, whoa, ha, ha, ha. И все девушки, которые это видели, они смеялись. And then Krishna said, oh, you are pleasing me so much. И Кришна сказал, о, ты делаешь мне очень приятно. Such nice service you're doing. Такое замечательное служение ты I делаешь. must reward you. Я хочу наградить тебя. So Krishna immediately stood on her feet. И Кришна сразу же наступил ей на ноги. And he got hold of her face. И он взял ее за голову. Down like this. Она была наклонена к земле. So he caught hold of the cheeks of her face and he just gave a little tug on her neck like that. Он взял ее за щеки и так приподнял немножко. And immediately she became a beautiful straight girl. И вдруг ее спина распрямилась, она стала прекрасной девушкой. And all of her girlfriends were there watching. They all went, oh, Kubja, my God. И все те, кто ее знали, они просто ахнули. You've become the most beautiful girl we've ever seen. Ты стала самой красивой девушкой из всех, которых мы видели. And look at you, you're so straight now. Посмотри на себя. You're tall. Ты же прямая, ты высокая. And all of her friends were, oh my, so beautiful, so beautiful. Друзья были тоже восхищены. Такая красавица, такая And all Krishna's красавица. cowherd friends and Balaram, they go, И все друзья Кришны зааплодировали. wow, wow, Krishna, you really did that, amazing. Кришна, ты просто что-то удивительное сделал. So that Kubja was so happy. Куджа была так счастлива. And now she's looking at Krishna. И она смотрела на Кришну. And she says to Krishna, И она сказала Кришне: oh, Krishna, you can't leave me now. Кришна, ты не можешь сейчас меня покинуть. You can't leave me on the street like this. Ты не можешь меня вот так на улице покинуть. And she caught hold of Krishna's dhoti. Она взялась за тхоти Кришны. And she wasn't going to let go. Она не собиралась его отпускать. And she's pulling on Krishna's dhoti. Она тянула его за тхоти And pulling Krishna to herself. к себе, And she says, подтягивала. oh, Krishna, please come to my house with me now. Пожалуйста, Кришна, пойдем ко мне домой. And Krishna's boyfriends were all laughing. И его Ah, друзья все просто смеялись. you've done it now, Krishna. Да, Кришна, ты это сделал. And Balaram is looking at Krishna, И Баларам вот так вот смотрел на Кришну, shaking his head. так вот мотал And головой. Krishna's getting a little bit nervous, you know, like getting a little red. И Кришна покраснел немножко. And Krishna says to Kubja, okay, I promise I'll come to your house, but I must come later. Кришна сказал: о, Кубджа, я обещаю, что я приду к тебе домой, но позже. I've got some work at the moment. Сейчас у меня есть дела. I have to go to the wrestling arena. I've got an elephant to kill, and I've got to kill the king. Сейчас я должен идти на борцовскую арену, мне нужно слона убить, а также царя. So after I kill the king, I'll come to your house. И вот когда я царя убью, я к тебе приду. So Kubja, yeah, okay, I'll wait for you. И Кубджа сказала: да, я буду ждать тебя. And all of Kubja's friends came. Oh, wow, Krishna said he's going to come to your house. И друзья Кубджи, они восхитились, что Кришна сказал, что он к тебе домой придет. And this Kubja is Surpanaka. А это Кубджа, это Шурпанака была. So after Krishna had killed Kamsa, he came to the house of Surpanaka. И после того, как Кришна убил Камсу, он пришел домой к ней. As Surpanaka knew when he was coming, it was arranged. И Шурпанака знала, что он придет, она все подготовила. She had the house all beautifully decorated. Дом был очень красиво украшен. You know, with the banana trees outside the door and the little footprints all painted on the ground. То есть там была украшена земля перед домом, все было украшено банановыми листьями. And she had herself all dressed up and freshly bathed and clean. Она сама была как бы чисто вымыта, украшена, надушена. So when Krishna came to her house, he just walked straight in and straight to the bedroom. И когда Кришна пришел в ее дом, он зашел прямо в дом и прямо в спальню пошел. No messing around. То есть ничего лишнего не было. And he laid down on the bed И он лег на постель. and put his feet out. Вот так вот вытянулся.
And that kubja came up and sat at the end of the bed. И подошла Кубджа и села на край кровати. In Mathura, the custom of the women, they don't wear cholis. И в Мадхуре вот женщины, они чоли не носили. You know, their breasts are naked. They have. То есть было просто сари на голое тело. They just wear some necklaces and some flowers. It covers it up. То есть грудь прикрывали только украшения, какие-то гирлянды. And they sometimes smear some kumkum, red kumkum. Иногда вот красный кумкум был вот на груди, на теле. So it looks like a red choli top. То есть это выглядело как будто бы красная чоли. That's the custom. Вот такая была традиция. If you go there, you will sometimes even see women do that in the villages. Вот даже сейчас, когда вы туда поедете, вы увидите, что в деревнях иногда женщины так одеваются. So Krishna was lying on the bed and Kubja picked up Krishna's feet. Кришна лежал на постели, а Кубджа взяла его стопы. And she put them on her breast. И она поставила их себе на грудь. It says that the fire of lust was blazing in the breasts of Kubja. И говорится, что вот огонь вожделения, он просто пылал в ее груди. But Krishna's feet are so cooling, like millions of moons. Но стопы Кришны, они такие прохладные, как миллион лун. And when she put the feet of Krishna on her breast, all that burning was taken away. И как только она поставила стопы Кришны себе на грудь, вот вся это вожделение сразу ушло. And Kubja became completely self-realized. И Кубджа стала самосознавшей себя личностью. And she understood, I am the eternal maidservant of Krishna. И она поняла, что я вечная служанка Кришны. And all of her lusty desires were taken away. И все ее желания, вот вожделения, все сразу ушли. In this way, Krishna fulfilled all of her desires. И таким образом Кришна исполнил все ее желания. He came to her house. Он пришел в ее дом And he took away all of her lusty и desires. забрал все ее вожделение. Therefore, he's called Hari. Поэтому его называют Хари. Hari means he that takes away. Хари тот, кто забирает. So he takes away the misery of the world. То есть он забрал все горе этого мира. He takes away our material attachments. Он забрал наши материальные привязанности. And he takes away all of our sin. Он забирает наши грехи He makes our life auspicious. и делает нашу жизнь благоприятной. That's why he's called Hari. Поэтому его называют Хари. So in this way, Krishna fulfilled the desires of Kubja. И вот таким образом Кришна исполнил желание Кубджи. It is noted that Kubja is an ordinary lady. She's ordinary. Отмечается, что Кубджа — это обычная женщина. She doesn't have a love anything like the gopis. У нее не было любви гопи. The gopis have a love which is 1,000,000 times greater than Kubja. Вот у гопи у них любовь в миллион раз выше, чем любовь Кубджи. Kubja is the love any woman would feel for a handsome man. У Кубджи была любовь, которую любая женщина испытывает к красивому мужчине. Yeah, she didn't have a very high sort of love. У нее не было какой-то возвышенной любви. She had lusty desire to enjoy with Krishna. У нее было желание наслаждаться с Кришной. But in the end result was that she got transcendental love for Krishna. Но в итоге она получила трансцендентную любовь к Кришне. And she got perfection. То She есть она- became perfect. То есть она достигла совершенства, Simply by putting Krishna into the platform of love. просто поместив Кришну на платформу любви. Just like those young girls who are blowing kisses at Balaram. and Точно Krishna. так же, как молодые девушки, которые послали поцелуи Кришне и Балараме в храме. They're thinking like that. Они вот так думали. So in this way you can serve Radha and Govinda. Вот таким образом вы можете служить Раде Говинде. You can appreciate their beauty. Можете наслаждаться их красотой. And you can bring on gifts for them. Можете приносить им подарки. You can worship them. Можете поклоняться им. A lot of the ladies, they like to make garlands for them. А женщины могут делать им гирлянды. Like the one famous devotee, he liked to offer nice garlands to Krishna. Вот один известный преданный, он любил предлагать гирлянды Кришне. It is said that by offering garland to Krishna, he achieved complete success. И говорится, что просто предлагая гирлянды Кришне, он достиг полного успеха. He's just a very ordinary person also. Он был тоже очень обычным человеком. But even an ordinary person, if they offer something to Krishna with love, Krishna will accept you. Но любой обычный человек, который что-то предлагает Кришне с любовью, Кришна примет этого человека. Therefore, Krishna says that if somebody even once says, "Oh Krishna, I'm yours," И Кришна поэтому говорит, что если кто-то даже просто скажет: «Кришна, я твой», then Krishna says,
I eternally accept that person. И Кришна отвечает, что я такого человека всегда буду принимать. And I will always give protection for that person. Я всегда буду защищать этого человека. Even if you just once say. Даже если вы просто это один раз сказали. What to speak if you're chanting Hare Krishna every day? А что же говорить о том, что если вы каждый день повторяете Харе Кришна? And you're serving with love Krishna's devotees. И также с любовью служите преданным Кришне. So you'll get a very special place. Тогда у вас будет особое место. So I think I better finish there. Я думаю, что здесь можно закончить. Does anybody have any comments or any У кого-то есть questions? комментарии или вопросы? Yes, Babaji? Она же в прошлой жизни была демоницей, и получается, она нанесла оскорбление Сити. Как-то не складывается картину. Kubja, being Shurpanaka, she was a Rakshasi, and actually she offended Sita Devi. Yeah. And I can't understand how she became Kubja then and met Krishna. Because she offended Sita. But Lakshman cut her nose and her ears off, right? Но Лакшман же отрезал ей нос и уши. So, no offense. Так что никакого оскорбления. You understand? Понимаете? And she was always thinking of Lord Ram. И она всегда думала о Господе Раме. Like this, so she became purified. И так она очистилась. Even if you commit abominable action, Даже если вы совершаете отвратительный поступок, Krishna says, even if somebody does the most horrible thing, Кришна говорит, даже если кто-то совершит самую отвратительную вещь, greatly offensive, какое-то очень сильное оскорбление, but if you're engaged in bhakti yoga, но если вы заняты бхакти-йогой, if you're putting Krishna in the platform of love, если вы ставите Кришну на платформу любви, Krishna says you'll become rectified very quickly Кришна говорит, что вы быстро очиститесь and you'll achieve perfection. и достигнете совершенства. And he says, you should never think that they are not saintly. They are a saint. И Кришна говорит, что о таких людях вы не должны думать, что они не святые, не возвышенные, они святые. Even if they blaspheme everybody. Даже если они всех оскорбляют. But they're always chanting Hare Krishna. Но они всегда повторяют Харе Кришна. And they want to put Krishna in the platform of love. И они хотят поместить Кришну на платформу любви. Krishna will correct them. Кришна исправит их. You understand? Понимаете? And they'll become corrected and then their life will be perfect. И их исправят, и их жизнь станет He совершенной. says that in Bhagavad Gita. Он говорит это в Бхагавад-гите. And he tells Arjuna Он говорит это Арджуне. to declare it to the world Он говорит, объяви об этом всему миру, that my devotee never perishes. что мой преданный никогда не погибнет. That if you become the devotee of Krishna, nothing will ever harm you. То есть, если вы станете преданным Кришне, ничто не сможет вас задеть. Krishna will correct you. Кришна исправит вас. You understand? Понимаете? So yes, she became corrected by Krishna. То есть Кришна ее исправил. Lakshman corrected her. Лакшман ее исправил. That was his mercy. Это была его милость, So she couldn't have any other man. чтобы у нее не было других мужчин, She could only ever have Krishna now. чтобы у нее только был Кришна. You understand? Понимаете? That was mercy. Это была милость. Any other question? Еще, может быть, вопросы? Yes, Mataji? Как на практике применить это, созерцая объекты окружающего мира, людей, других живых существ, преданных, применить вот это знание, увидеть в них вот образ Рады Кришны, на практике взаимодействовать как с ними? How to see in other people, other living entities, how to see Radha Krishna in them, and how to deal with them, having this knowledge, how to apply this knowledge in practice. Yeah, we were talking about that last time I came here. Да, вот в прошлый раз, когда я здесь был, мы об этом говорили. What you're describing as a serious transcendentalist. Вот то, что вы сейчас описываете, это видение серьезного трансценденталиста. Somebody who's serious to realize love for Krishna in his life. Вы описываете именно то, как серьезный трансценденталист, он хочет увидеть Кришну в своей жизни. Right now, in this life. Вот прямо сейчас, в этой жизни. Then Krishna's saying, then see me in others. Тогда Кришна говорит, увидь меня в других. That means to offer everyone respect. Это означает уважать всех. It's an appropriate respect. Это должное уважение. That means I don't pay dandavat pranams to the people in the street. То есть это означает, что я не совершаю дандаватов перед людьми на улице. But when Gurudev comes, I pay dandavat pranams. Но когда приезжает Гурудев, я предлагаю ему свои поклоны.
When some senior sannyasi, some very advanced devotee comes, we pay Dandava Pranam. Когда приезжают старшие преданные саньяси, мы предлагаем им своим дандаваты. This is how we practice. Это то, как мы практикуем. Of course, when I see the people in the street, I may say Hare Krishna. Конечно, когда я увижу людей на улице, я могу им сказать Харе Кришна. And when Prabhupada was walking, one man passed him and said, "Good morning." Однажды Прабхупада шел по улице, и какой-то мужчина проходил мимо и сказал «Доброе утро». And Prabhupada replied, "Good morning," И Прабхупада ответил «Доброе утро». like this. And the devotees all thought, "Oh, why did you say good morning?" А преданные сказали «О, почему вы сказали «Доброе утро»?» And Prabhupada said, the term good morning for that Englishman means I offer you respects. И Прабхупада ответил, что вот это вот «доброе утро» для вот этого англичанина означает выражение уважения к этому человеку. So he's offering, I offered him respect back. То есть я просто вернул ему его уважение. This is how we can offer respect to everyone. Это вот так, как мы можем уважать всех остальных. Because we see in them that they are part and parcel of Krishna. Потому что мы видим, что они являются частицами Кришны. And they're dear to Krishna. И они дороги Кришне. Krishna also has a loving relationship with everyone. У Кришны ведь есть любовные отношения со всеми. Because he knows all the past, present and future. Потому что Кришна знает все прошлое, настоящее и будущее. He knows the loving relationship you will have with him. Он знает ваши любовные отношения с ним. He knows the loving relationship everyone will have with him. Он знает, какие отношения у всех будут с ним. It's just some time. Просто это дело времени. So we have to also recognize that they are also dear to Krishna. То есть мы должны признать, что все остальные живые существа тоже дороги Кришне. But of course we're not going to go and hug everybody on the street. Но это, конечно, не означает, что мы будем идти всех обнимать на улице. No, I just hug the other brahmacharis and the other Нет, men. я вот других брахмачари только могу обнять. And I offer pranams to the ladies. А вот женщинам я предлагаю свое почтение, пранамы. This is the kind of respect that we offer each other. Это вот виды уважения, которые мы выражаем друг другу. And this, when Krishna sees this, he's very pleased. Когда Кришна это видит, он очень доволен. Because I'm respecting Krishna's words. Потому что я уважаю слова Кришны. Krishna says this is what I should do. Кришна говорит, что я должен так делать. And I'm putting faith in what Krishna says. И я верю в то, что говорит Кришна. And that way I'm respecting all living beings. И таким образом я уважаю все живые существа. And when I do that, I'll realize, oh, Krishna's everywhere. И когда я так делаю, я понимаю, что да, все частицы Кришны. And Krishna, oh, he's seeing me everywhere. И Кришна говорит, о, он видит меня во всем. And then when I come to the deity, I will see Krishna. И когда я подойду к божеству, я увижу, что это Кришна. I won't see a stone statue. Я не увижу просто каменную статую. No, I will see Radha and Krishna. Нет, я увижу Раду и Кришну. I will actually see them. Я их действительно увижу. Others might not be seeing, А другие могут не увидеть. but that devotee who loves Krishna, he will see. Но преданный, который любит Кришну, он это увидит. And Krishna shows himself to that devotee. Кришна покажет себя такому преданному. And that is bhakti yoga. He sees. Это бхакти-йога, он увидит. It's not theoretical. Это не теория, It's practically realized. это практическая реализация. Okay? Хорошо? Okay, another question. Ну, я в разных ситуациях по-разному отношусь к Кришне, в разных расах. Могу как отцу, могу как другу, могу как вассальная раса. А здесь у нас совсем другая раса. То есть отношения же ведь получаются разные. Я не могу его видеть в одной форме. I have different relationship with Krishna in different situations. I can see him as a friend, as a son, but in the deities there is only one form. Вопрос в том, что я не могу понять, я должна постоянно созерцать его в этой форме, потому что в повседневной жизни, в зависимости от гун материальной природы, я к нему отношусь в разных расах. Should I meditate on Krishna only in this form? Because in my everyday life I feel different moods towards Krishna. Yeah, you haven't got a fixed relationship. Да, то есть у вас нет как бы зафиксированных таких отношений. Your relationship is not sthayi bhava, a есть- fixed relationship. У вас ваши отношения пока еще не стхаи бхава, то есть зафиксированные, утвержденные отношения. In English we say, you're not in a steady
relationship with Krishna. То есть по-английски, как мы сказали, то есть у вас нет как постоянных отношений с You're Кришной. friends, То есть вы друзья, and you serve him. и вы вот служите ему. And sometimes you hear his different pastimes. И иногда вы слышите различные его игры. And when you cook, you may think, I'm cooking for my young boy, Krishna. И когда вы готовите, вы можете думать: о, я готовлю для своего мальчика Кришны. And when you clean the temple, you think, I'm cleaning for my master, I'm his servant. И когда вы убираете храм, вы можете думать, что я это делаю для своего господина, для своего хозяина. And sometimes you look at a beautiful picture, of Krishna with the gopis, Иногда вы смотрите на какую-то красивую картину, где Кришна с гопи, and you'll be thinking, oh yeah, I would also like to be with Krishna, fanning Krishna. и вы думаете: да, я тоже бы хотела быть рядом с Кришной и омахивать его. Or Prabhupada said, we'll all go to the Rasa Leela and you can dance with Krishna. Или как говорил Прабхупада, что мы все попадем в Раса-лилу и сможем там танцевать с Кришной. Yeah, the Sankirtan devotees will become the Rasa Leela devotees. То есть преданные Санкиртана, они станут преданными из Раса-лилы. Prabhupada said that. Прабхупада так говорил. Yes, so at the moment we don't have a fixed relationship. То есть прямо сейчас у нас нет таких утвержденных постоянных отношений с Кришной. But that will come. Но это придет. You will know Вы это узнаете. when you chant the pure holy name of Krishna. Когда вы будете воспевать чистое святое имя Кришны. You be Trinadapi Sinichana, you be very humble. Когда вы станете Тринада Пису Ничана, когда вы будете очень смиренны. And you no more offenses, chant the pure name. И когда вы не будете больше оскорбления совершать, и будете воспевать только чистое имя. And you will know who you are. И тогда вы узнаете, кто вы есть. And then you'll know, oh, now I know who I am. И вы будете знать, кто я. And I know what I will be doing. И вы знаете, что вы будете делать. Then I will meditate only on that. И вы будете тогда медитировать только на это. That comes later. Это придет позже. But when I say later, I mean quite soon. Но когда я говорю позже, я имею в виду, достаточно скоро. As long as you chant the pure holy name, it will be very soon. Если вы будете воспевать чистое святое имя, то это придет быстро. It will happen before you die. You will know. Это произойдет еще до вашей смерти, вы это узнаете. In this life, you will know. В этой жизни вы это узнаете. And then you'll be able to think of Krishna in that way. И тогда вы уже сможете думать о Кришне в определенной какой-то форме. And that Hare Krishna mantra has that contained in it. И Харе Кришна мантра, она в себе это содержит. This is a very secret mantra, this Hare Krishna. Это очень секретная мантра Харе Кришна. It goes into the heart of the devotee. Она заходит в сердце преданного. And it brings out the natural love that you have for Krishna. И она пробуждает вашу естественную любовь к Кришне. And you'll know what your love is then. И вы будете знать, что у вас там за любовь. You have to become a pure devotee. Вы станете чистой преданной. You understand? Понимаете? It's revealed to a pure devotee. Это знание открывается чистому преданному. Any other question? Еще какие-то вопросы? Any comment? Комментарии? Oh yes, Mataji. What's the difference between love to Krishna and just sentimental attitude to him? A sentiment means feeling. Сентимент означает чувство. Yeah, so if you just have a worship but you don't have feeling, then that is a mental speculation. Если вы поклоняетесь, но у вас нет чувств, это просто умственная спекуляция. You're just a theorist, you're just talking theoretically. Вы просто так говорите о теории, теоретически рассуждаете. And if you just have feelings for Krishna but you don't have any philosophy, Но если у вас есть чувство к Кришне, но нет философии, не знаете, that is sentimentalism. то это вот сентименты. So we are studying the philosophy. И поэтому мы изучаем философию. We're understanding with all logic and reason and shastra how Krishna is the Supreme Lord. И мы изучаем всю логику, вот как в шастрах написано, почему Кришна является Верховной Личностью Бога. And we're understanding very scientifically how the living being can have a loving relationship with the Supreme Lord. И мы научно изучаем, вот как живое существо может понять, что Кришна — это Верховная Личность Бога. So we're understanding with all knowledge. То есть мы понимаем, имея все знание. It is not merely just a belief. Это не просто вера.
No, we understand it very scientifically, and then we put it into practice. Нет, у нас есть научное понимание, и мы применяем его на практике. And the Bhakti Yoga process is to become purified of all this material sentimentalism, И бхакти-йога, она очистит все эти материальные сентименты. and to become purified of all mental speculation. И она также очистит все эти умозрительные рассуждения. And then with full knowledge, surrender to Krishna. И мы тогда с полным знанием предадимся Кришне. And when we surrender, that means I give my heart to Krishna. Предадимся означает, что мы отдадим все свое сердце Кришне. And the heart is now full of love for Krishna. И сердце тогда будет полным любви к Кришне. So this is not sentimental. Так что это не сентименты. This is called love of God. Это называется любовь к Богу. Krishna prema. Кришна према. You understand? Понимаете? It's not mere sentimentalism. Это не просто сентиментализм. When we're talking about Supanaka, Когда мы говорили о Шурпанаке, you may say she was sentimental вы можете сказать, что она была because she сентиментальной, didn't have knowledge. потому что у нее не было знания. Neither did she have material detachment. Также у нее не было отречения. But she put Krishna in the platform of love in her heart. Но в своем сердце она Кришну поместила на платформу любви. And even though she was sentimental, И хотя она была сентиментальной, she became completely pure она стала абсолютно чистой, by thinking of Krishna with love. думая о Кришне с любовью. So yeah, you might be sentimental, Да, возможно, вы можете быть сентиментальными, but love Krishna. но любите Кришну. You understand? Понимаете? So even if your knowledge is not complete yet, И, может быть, ваше знание пока еще не полное. when we look on Krishna, Radha and Krishna, we still say, oh, I like them. Мы смотрим на Раду и Кришну, и мы говорим, мне не нравится. And I may even say, I love them. Я могу даже сказать, что я их люблю. I love them. Я их люблю. I'm not transcendental, Я еще не трансцендентный. but I say, I love them. Но я говорю, что я их люблю. This is okay. Это нормально. This is how you can begin, Это так, как вы можете начать. and you can have success. И вы можете достичь успеха. We don't fear God. Мы не боимся Бога. We love Him. Мы любим Его. You understand? Понимаете? Okay. Хорошо. Sri Chaitanya Charitamrita ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaura Premanandi. Vancha kalpatarubhya kripa sindhubhya eva chapati tanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Vaishnavebhyo namo namah. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Was that okay? I can't understand.